হ্যালো ভিউয়ার্স, আর মোবাইল হসপিটালে স্বাগত জানাচ্ছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম সলভ ইনফিনিক্স হট 12 প্রো নেটওয়ার্ক প্রবলেম সলভ আমরা সিস্টেমেটিক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কিভাবে ফল্ট ফাইন্ডিং করা হয় সেটা তোমাদেরকে আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। সাধারণত নেটওয়ার্কের যদি প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যান্টিনারের যে কেবিল আছে এবং যে সিসি বোর্ডের কানেক্টরে যে কেবিলটা লাগানো থাকে সেই টাচগুলোকে আমরা দেখে নিব, সেটা তো প্রাথমিক ব্যাপার। তারপরে এখানে আমাদের অ্যান্টেনার কেবলের যে সকেটটা এখানে এসে মেন বোর্ডে লাগে যে সকেটে, সেই কানেকশানটি চেক করব এবং অ্যান্টেনার সকেট থেকে পিএ টু যে আইসিতে যে কানেকশান থাকে সেটাও চেক করব। তারপরে একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে চেক করতে হবে। আমাদেরকে যে পিএআইসিতে নেটওয়ার্কের 2G এবং 4G আইসিতে যে ভোল্টেজটি আসে সেই ভোল্টেজটি সাধারণত ভিপিএস পাওয়ার 3.7 এই দুটো আইসিতে পিএ 4G এবং 2G আইসিতে আসে, সেই ভোল্টেজটি আমাদেরকে আগে চেক করে নিতে হবে। তারপরে আস্তে আস্তে যে এখানে যে প্রত্যেকটি কানেকশন WTR থেকে এবং RxTx এগুলো আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। ডুপ্লেক্স যেগুলো আছে এখানে সেগুলোকে আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে। প্রত্যেকটা কানেকশন একটার পর একটা এখানে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। চলো ভিডিওটা আমরা পুরোটা দেখি। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our
lighten up. Take me on your magic river. Tell me all your dreams are lying.